Друзі, Україна пережила важку ніч під російськими бомбардуваннями, але за вікном сонячний день, і моє серце переповнене радістю на зустрічі для молитви сьогодні. Христос хай буде з вами, бажаю миру і щастя. Ми будемо молитися протягом півгодини. Коли Дух веде вас поділитися внутрішнім світлом, просто вмикайте мікрофон і кажіть слово правди та служіння. Бог чує кожен голос, і голос Ісуса в кожному серці. Ми прямо та безпосередньо спілкуємося з Богом. Внутрішнє світло в кожній душі є першим джерелом істини. Тож разом молитимемося мовчки, щоб почути цей тихий голос Святого Духа всередині себе. Також прохання по можливості включити камери в час нашої молитви. Friends, Ukraine survived a hard night under Russian bombings, but there is a sunny day behind the window, and my heart is full of joy at the meeting for worship today. May Christ be with you. I wish you peace and happiness. We will worship during half an hour. When the Spirit leads you to share your inward light, simply turn on the mic and start your ministry. God hears every voice, and the voice of Jesus speaks to every heart. We communicate with God directly. The inward light in every soul is the primary source of truth. So let's worship together in silence to hear the tiny, quiet voice of the Holy Spirit within us.
Friends, I am full of hope because there are more honest discussions about horrors of war and about ending the war. More world leaders publicly demand of Putin to stop his carnage. Today, Russian opposition organizes anti-war march in Berlin, demanding that Putin must be brought to justice and aggression must stop. Last week, members of Ukrainian parliament publicly criticized corruption and cruelty of military recruiters, and President Zelensky said that mobilization needs changes. It is truth, because people indeed are suffering, and behold in the light everyone who suffer from war and other injustices. Road to just peace is clearer in the light of truth. We must always walk in the light. Despite Russian aggression creates ocean of darkness, suffering and death around, we must walk in the light. What power bank would sustain the light? It is our soul, full of Christ's love, full of gifts from Creator, from our Father in heaven. It is the gift of faith. When we listen to Him and overcome evil with good, because it was said in the second book of Chronicles, you will not have to fight this battle. Take up your positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you. It is a gift of wisdom, which is better than weapons of war, according to Ecclesiastes. And it is creativity, because walking in the light, we must be creators of better life, not destroyers, not killers. The Creator of the world created everyone in His own images, according to Genesis. So everyone has a gift to be creator, better life. And when you think how to act, how to begin your creation, remember that at the beginning was the Word, and it was said, let there be light. Друзі, я сповнений надії, тому що стало більше щирих дискусій про жахи війни та про припинення війни. Все більше світових лідерів публічно вимагають від Путіна припинити бійню. Сьогодні російська опозиція організує антивоєнний марш у Берліні з вимогою посадити Путіна на лаву підсудних та припинити агресію. Минулого тижня народні депутати України публічно розкритикували корупцію та жорстокість військових центрів комплектування, а президент Зеленський заявив, що мобілізація потребує змін. Це правда, тому що люди справді страждають. І ми тримаємо у світлі кожного, хто страждає від війни та інших несправедливостей. Шлях до справедливого миру стає зрозумілішим у світлі правди. Ми завжди повинні ходити у світлі. Хоча російська агресія нагнітає океан темряви, страждань і смерті, ми повинні йти у світлі. Який павербанк міг би підтримувати радісне світло? Це наша душа, сповнена Христовою любов'ю, сповнена дарів від Творця, від нашого Отця Небесного. Це дар віри, коли ми слухаємося Його і перемагаємо зло добром. Тому що сказано в другій книзі Хроніки: вам не доведеться битися у цій битві. Тримайтеся твердо і побачите перемогу, яку Господь дасть вам. Це дар мудрості, який кращий за зброю військову, як сказав Еклезіаст. І це творчість, бо рухаючись у світлі,
Ми повинні бути творцями кращого життя, а не руйнівниками, не вбивцями. Творець світу створив людей на свій образ, як сказано в книзі «Буття». Тому кожна людина має дар бути творцем кращого життя. І коли ви замислюєтеся, як діяти, з чого почати творити краще життя, пам'ятайте, що на початку було слово і було сказано: нехай буде світло.
Друзі, до закінчення нашого молитовного служіння залишилося 5 хвилин. Хто хоче поділитися внутрішнім світлом у молитві, може зробити це зараз. Friends, there is 5 minutes left to the end of our worship. If you have a ministry, you could share your inner light. Моя мама Людмила спитала, як там Богдан. Вчора я намагався його відвідати. Його мати поїхала до родичів, начебто він знаходиться десь там, на Західній Україні. Ми знайшли для неї електроплиту, вчора привезли. Єдине, ми не змогли залишити її в квартирі через це. Вона має бути в Києві десь через 2 дні, і ми знову відвідаємо і підключимо. А також залишимо там продукти, що ми придбали для неї. Поки така ситуація. Тобто зі мною він на зв'язок поки що не виходив, але начебто десь поїхав там в сторону батька. Начебто. We holding in light our friend Bogdan, as a friend Artem requested, and Artem said that Bogdan now is in Western Ukraine, and Artem helping him with kitchen devices, with food, etc. I will now repeat it to my mother because she didn't hear it. Артем розповів, що Богдан зараз на Західній Україні, йому допомагають, купили плиту, там купили їжу і так далі. Добрий день, друзі. I'm sorry I can't speak more Ukrainian, but my coffee isn't working yet. I bring greetings from Chestnut Hill Friends Meeting, Philadelphia. Happy to be with you. Yesterday, I attended a memorial meeting for a friend's husband who passed. He spent his entire life working for peace and international understanding. And it was the most moving funeral I have ever attended, because everyone spoke about his work and his engagement and his whole attitude. He did everything with love, with a desire to connect and to help others succeed, never looking for his own glory. It was truly inspiring. And although I have always tried to live this way too, I realize there is more I can do. I can always find inspiration to help us in our journey, to walk in the light, to seek out friends all over the world, to live in a way that brings about greater understanding and peace. Thank you, Kristen. I will now translate in Ukrainian for friends. Дякую. Thank you for this indeed account full of light, and let's hold in the light memory of this wonderful friend. Наш друг з Філадельфії, зі збору друзів Філадельфії, Крисьтен, розповіла, що нещодавно вони мали можливість бути на похоронах друга, що все життя поклав на справу утвердження миру та міжнародного порозуміння
І це були найбільш надихаючі похорони в її житті, тому що всі, хто там були, розповідали багато про те, як все життя цей друг поклав на служіння іншим, не на якусь там славу і тому подібне, не з якихось особистих бажань, а прагнучи утвердити більшу любов, прагнучи досягти кращого порозуміння і спілкування між людьми різних країн. І ці світлі спогади, які дійсно додавали натхнення прожити таке життя, брати приклад з такого друга, це дійсно такий спогад, який показує, що ми, друзі, можемо ходити в світлі, і пам'ять про це залишається в серцях людей. Thank you, Крисьтен, for your warm words. We really appreciate it. Really appreciate sharing information with us. Thank you. Артем подякував Крисьтен і сказав, що ми дуже вдячні за її молитву. Також Фарук написав в чаті: Дорога сестра, я щасливий бачити вас на цьому зібранні. Also, Farooq wrote in the chat: Dear sister, I am very happy to see you in this meeting. Thank you, Farooq. God bless you. And your family. How are these children in Pakistan? Hungry children, you care? Yes, yes, dear brother, please help. These children is being killed. Very situation is bad. Фарук турбується про голодних дітей у Пакистані. І він каже, що їх стан поганий. Farooq, as I understand, you're helping these children, you're feeding them, right? Yes. Are you publishing this information? Because I think one man, of course, could do a lot of work alone, but I saw your photographs, and it seems there is a lot of work, not only to feed, but probably there is a need to educate these children. It needs serious social work. I wonder why the state is not care. How can we help, in your view? He's gone. I think we will consider in our care committee information requests communicated by Farooq. Я намагався розпитати Фарука про ситуацію, тому що він показував такі фотографії з голодними дітьми, як він їм допомагає. Одразу виникло питання, чому держава про них не турбується. І їх, очевидно, треба не тільки годувати, але й про освіту турбуватись і так далі. І я думаю, що ми маємо розглянути на комітеті турботи нашому прохання Фарука про допомогу. Так, я додатково перешлю всю інформацію, яку поширив зі мною Фаруук комітету. Я хотів це зробити сьогодні, але не встиг до сьогоднішнього зібрання. Farooq, I would like to ask you, do you agree
said we will discuss your requests for help at our care committee. And do you agree for publishing photos of your social work and your requests, for example, publishing on website? But you need to turn on mic because we don't hear you with mic turned off. Yeah. Yes, dear brother, we can talk about help after the meeting. But we can talk about help after the meeting. WhatsApp, email after the meeting. Help I wonder. children. Working bring I wonder just can we publish your photo with children? As I understand, you published it in Facebook, right? Yes, yes, right. I think I could show it now. One moment. One moment. Yes, I am send you email and WhatsApp. Send children photos. Here it is image. I will now share my screen. Here it is. So as you see, it looks like indeed there is a lot of work needed, and of course, it would be better if not one person alone, but some sort of social organization could care about it, because it is not look good. Okay. Okay, friends, uh, uh, if nobody have further ministries, thank you. Thank you. It was a great joy to worship together for peace in Ukraine and in the world. Let's hold in the light all those who suffer, who are affected by wars and other injustices. I wish everyone a joyful and peaceful week, clear skies. We will meet in prayer next Sunday at 14:30 Kyiv time. Друзі, дякую. Це було великою радістю молитися разом за мир в Україні та у всьому світі. Тримаємо у світлі всіх, хто страждає, хто потерпає від війни та інших несправедливостей. Бажаю всім радісного і мирного тижня, чистого неба. Зустрінемося у молитві наступної неділі о 14:30 по Києву. До побачення. Я вибачаюсь, Юрію, Джон wants to say something. Okay. John, please. Greetings, friends from near Washington, D.C., USA. It's good to see people in Kyiv again. I have fond memories of my times there. I just want to mention, Yuri, that most meetings, all the meetings I've attended, after formal worship, there's usually a time for introducing people to one another if they don't know. And that's often followed then by announcements of things people might want to be involved in, like Farooq just shared. So I would love to hear who
folks are and where they are. Okay, wonderful proposition. I think we could accept it. It is probably a feeling of this meeting, but now I will say it in Ukrainian. Друзі, Джон запропонував, що, як правило, після богослужіння, особливо коли приходять люди, які вперше, просто прийнято коротко представлятися, трішки розповідати про себе. І Джон хотів би, щоб ми сьогодні так от представилися і трішки розповіли про себе. Але я спочатку попрошу його представитись і трішки розповісти про себе. Я тільки додам від себе, що Джон був в Києві з місією ненасильницького захисту Запорізької АЕС від російського захоплення та бомбардувань. Це був дуже цікавий досвід, і цей проект, ну, він, в принципі, там були зроблені кроки підготовчі, і, можливо, за певних сприятливих обставин цей проект буде рухатися далі. Але, принаймні, на той момент це було цікаве дослідження. John, I told people that we could now introduce ourselves. Also, I said that I will ask you to start, so you proposed it, to introduce yourself and tell a few words about yourself. I will help with translation. And I told shortly that you was in Kyiv with a mission of nonviolent resistance, protection of the Zaporizhzhia nuclear power plant from Russian attacks. And this project was interesting fact-finding mission. And with good circumstances, it even maybe will go further. Yeah, so I came to Ukraine several times, looking to support people doing the absolute necessary resistance to the Russian invasion, and had the pleasure of meeting Yuri through World Beyond War and making the way to Zaporizhzhia and Marganet several times. And we have not yet succeeded in that mission. The nuclear plant has miraculously, I think by God's hand, not blown up or contaminated large areas yet. But I pay attention to the very brave IAEA inspectors that are there that have to balance the politics between Putin and Ukraine. But I think they're an example of very brave, unarmed people willing to stay on the front lines to protect people. And that was a great model that I think we all need to promote when we can. And I think I was in Kyiv in 2022 now for the first in-person Quaker meeting in many years. And that was a real pleasure. I devote my life now to working on ending war wherever I can. The last time I got back from Ukraine, no one in the United States had interest in Ukraine anymore. It was all about Palestine and Israel. And the principles are the same. We've just got to learn. And the Quakers have this long history of refusing to participate in wars. But that's not good enough just not to participate, right? We also have to actively work for alternatives to dealing with evil. And so it's wonderful to be here with you all. I must add that you are member of the board of World Beyond War, and we are working together for a world without wars. And you are a lifelong peace activist, a physician who participated in many unarmed civilian protection missions in different parts of the world, for example, in Africa, as I understand. You could people could find in the internet your accounts of nonviolent resistance. Друзі, отже, Джон розповів, він, як і я, є членом
правління міжнародної громадської організації «Світ без війни», World Beyond War, або «Світ вище війни», можна по-різному перекладати. Ну, власне, мета цієї організації «Світ без війни», і, зокрема, ідея в тому, щоб замінити війну як відповідь на агресії тиранії ненасильницьким, ефективним, ненасильницьким спротивом та беззбройним захистом цивільних, методи якого, відповідно до наукових досліджень, можуть бути в рази ефективнішими за насильницькі відповідь на насильство. Джон все життя мирний активіст, він також за професією лікар, і він брав участь, в тому числі і як лікар, в кількох гуманітарних місіях захисту, ненасильницького захисту цивільних в різних кутках світу, включаючи Африку. В інтернеті можна знайти публікації про це, як і про проект ненасильницького захисту Запоріжжя. А він був кілька разів в Україні, в Марганці, в Києві. І в Україні Джон старався допомогти людям чинити ненасильницький спротив російській агресії, який дійсно зараз є життєво необхідним. Дякуємо Джону за те, що трішки розповів про себе, і давайте будемо продовжувати. Мабуть, я може тоді скажу пару слів про себе. Так, мене звуть Юрій Шеляженко. Я, власне кажучи, київський квакер та мирний активіст. Так, будемо швидко і просто. Thank you, John. And I just very quickly and simply told that my name is Yuri Shlishenko. I am a Quaker and peace activist from Kyiv. Without any details, because I am not so interested person as John. Right? Yeah, and I propose. Мама, скажи пару слів про себе, будь ласка. Что? Людмила Гальчанская, пенсионерка, в никаких проектах не участвую. Мама пенсіонерка, квакер, ні в яких проєктах не бере участь, але дуже радісно ми живемо разом. My mother, Людмила, is a pensioner, Quaker, don't participate in any projects, and we are living happy together. Okay, let's continue with our introductions. Давайте продовжимо з нашими представленнями. Хто наступний хоче? Okay. My name is Artem Denisov. I'm a quality assurance engineer and on a leading position in my company. Currently, I'm an employee of one of the USA companies, and I really appreciate our owners also supported Ukraine. We provided a lot of activities related to day activity, where we collected some funds, what was shared with our humanitarian organizations. It was collected by our employees and by our owners. Also, I'm a blood volunteer with a long story of transfusion. And in possible situations when I'm able to help some people, I also try to not stay away with them. Мене звуть Артем Денисов, я інженер забезпечення якості, працюю на американську компанію, знаходжусь в Україні. І неодноразово ми намагалися збирати певні кошти, що доправлялися через Америку до наших гуманітарних організацій для того, щоб допомагати нашим співгражданам. Також багато років я є волонтером на крові, здаю її на постійній основі і намагаюся не приходити повз людей, що потребують допомоги. And about nuclear plant, I can add also my father is one of the people who protected us in 1986 when was this catastrophe on the nuclear in ČEZ.
And I visited this place in my life maybe 5 times or more. І ще я хотів би додати, що от мій батько, він один із тих людей, завдячуючи кому, по суті, ми також зараз і живемо. Він був одним із ліквідаторів наслідків на ЧАЕС. Зараз це зруйноване здоров'я, але такий історичний факт. І я також неодноразово відвідав це місце, де відбулася ця катастрофа в 1986 році. Дякую, Артеме. Thank you, Артем. Kristen, did I say that right? Kristen? Yeah, Philadelphia. And that's as far as I can get. I love baseball. Yeah. Oh, I can say that. Я люблю baseball. Моя команда, the Phillies. I worked for many years in international relief and development. I've had the privilege of working on 4 continents and learned so much from meeting and working alongside people from all over the world. It is a passion of mine. And I have to say that here in Philadelphia, support for Ukraine is still very strong. We still see people who have put flags and signs out on their yards. And this August, the city of Philadelphia raised a Ukrainian flag at City Hall on your Independence Day. And I am grateful too. There is a large Ukrainian community here, both immigrants and some refugees who have come. And I look forward to going up to their center and eating yummy vareniki. And the National Ballet toured and gave an incredibly moving performance that was somber and spirit-raising at the same time, that had everyone in the theater on their feet. They ended with a hopak that was just wonderful. So that's all I'm going to say for now, except I am still planning to come visit you in Kyiv, maybe in January. Yes, січень is January. Thank you, Yes, okay. Kristen. Okay. Крістен розповіла, що вона з Філадельфії, що вона велика любительниця футболу, і навіть вона показала лого своєї улюбленої футбольної команди на футболці. Також вона розповіла, що у Філадельфії є велика українська громада. І Крістен має намір піти насолодитися українськими ласощами на якомусь івенті, що наближається. У минулому вона з великою радістю і захопленням спостерігала українські танці, в тому числі гапак. Також Крістен розповіла, що на ратуші в Філадельфії піднімали український прапор. І, звичайно, ми дуже вдячні жителям Філадельфії за таку підтримку, гостинність і натуралізацію українців. Також Крістін сказала, що вона має намір відвідати Україну в січні, і ми будемо дуже раді вітати Крістен і молитися разом. I also added that we are grateful to Philadelphia for hospitality and openness to Ukrainians. And we will gladly worship together when you will come to Ukraine in January.
Thank you. Хто наступний хотів би представитися? Next for... Давайте я представлюся. Мене звати Вадим Корж, я з України. Молюсь з усіма за мир в Україні та мирі. Підтримую будь-які ненасильницькі дії. Колись був волонтером в організації ISEC. На цей час я юрист та корпоративний секретар в футбольній команді. В принципі, ну, мабуть, це все, якщо коротко. Vadim Korsh introduced himself. He said he is a lawyer and corporate secretary in sports company. Also, he said that he is glad to participate in worshiping, praying for peace and in peace movement. He has experience of volunteering in Isaac charitable activities here in Ukraine. Thank you, Vadim, for your introduction. Who is Thank going you. to be next? Хто наступний хотів би трішки розповісти про себе? Доброго дня, мене звуть Олександр Іванов, я сам з Донецька. Після подій 2014 року вимушений був переїхати до Києва, тут і залишився. Взагалі, за світоглядом я пацифіст, я засуджую будь-які військові події, які відбуваються у світі, і прагну мира у всьому світі. Alexander is from Donetsk, but after the start of Russian aggression in 2014, he was forced to move in Kyiv. He supports peace in the world. It is his worldview and desire, and he is glad to be together today. Okay, and Farooq, could you tell a few words about yourself? Brother John and sister, thank you for joining this meeting. Please, I request you, please send me the email and WhatsApp number on after the talk to this meeting. Farooq, could you tell more about yourself, please? Sorry? Could you tell few words about yourself? My name is Farooq, who am I, and so on. Yes, I am Farooq. And I could request you, Brother John, I request you. Farooq, could you introduce yourself more detail? Who you are, where you from, what are you doing, and so on? Maybe I can help because we discussed it a little with Farooq and about his life. Farooq from Pakistan, and currently his goal and goal of his wife is to support people of Pakistan during this problem what they currently have, and when some support and help are blocked by the Israel, unfortunately, they tried to help childrens, and some childrens in their country now become slaves. Some children have no access to education, to food, and they try to help them. They try to collect some money and cook for them food and to support their life, because they have a lot of problems, not only with food and education, also with medicine, and sometimes it's not easy to get some medical support for these people, and their focus is they try to help them.
Фарук із Пакистана разом зі своєю дружиною вони намагаються допомагати своїм співгромадянам і особливо дітям, тому що багато дітей в Пакистані, на жаль, зараз використовуються також як раби на певних там виробництвах. Також багато дітей не мають доступу до їжі, до освіти, медицини, тому дуже важко опікуватися тоді, коли хтось хворіє і особливо має якісь ушкодження, і через те, що зараз блокується допомога через Ізраїль у Палестину, вони намагаються самостійно якось збирати ці средства і допомагати тим, хто страждає. Thank you, Artem. John asked in chat what is the connection between Farooq and friends in Kyiv. Farooq is a Facebook friend of mine, and he started to attend our worships when saw announcement on my Facebook page. Am I right, Farooq? Is Artem told all correctly? Thank you. Also, as I know, Farooq early have some communication with volunteers family from the Europe, but currently they missed connection because of one of these people died, unfortunately. Також Фарук розповідав мені про те, що їм допомагала одна європейська сім'я з волонтерською активністю, але наразі ця допомога також припинилася через те, що один із членів подружжя помер. May I ask where in Pakistan you are, Farooq? What part of Pakistan? Farooq, what is your current location, city in Pakistan? City, village? Yes, dear brother. I am location is city Faisalabad, country Pakistan, city Faisalabad. Okay. Thank you. Yes, city Faisalabad. How is life going on in Faisalabad? What is going on currently? Yes, I am home is Faisalabad is as a service is other village Shakot Khidma service God service other village bring kills. I am current location city Faisalabad. Can you say a few words how your daily life is going on? About your daily life, could you tell something? Sorry. Your daily life, like you are waking up, you are speaking with other people, you're doing something. We are curious how your daily life looks like. Me? Do you have a regular job or you live at home with your family? Maybe you can add several words about how your family and you lives
every day? I am family joining. This is my wife. दुपट्टा तेरा किथे हो सुटे होना किधर थल्ले. She's comment. She is my wife. Hello, brother. How are you? My son. My son. Name of Jeremiah. Name of Jeremiah. Jeremiah. Age 7 month. 7 month. Welcome to the world, Jeremiah. Yes. She's my mother. This is my daughter. Mary. Mary. Mary is feed. Feed. Milk is feed. She is my sister. She's my father. Introduce my family is 4%. Is me. Dad is 5%. And there are tens of children on your photo. What is these children? Are they living at streets or what is these children you on your photo you're helping to? Oh, the photo is children bring kills. Help these children. Farooq, we Photo is understand, but please answer. Do these people have parents or no? Do they have home, building where they able to sleep, or they lives on the street without houses, without families? okay. This message is WhatsApp chat. After the meeting is message. Yeah, you have a home, you have a building where you live with your family. Do children's what you try to help, they lives in a home? Do they have place to live or no? Do they have families or no? Do these children's what was on the Yes, yes, pictures, children. on the photos, do they have families? Do these small childs do they have a family, mama, father, mother, We are or talking about No, no, children. no. No children. This no fathers. No mom. Orphans. Orphan and children. they lives on the streets. They have no buildings to live. They have no houses. I understand you correctly? This children. Where these people, where these children sleep? Where is talk to my wife? Hello. Hello. Yeah, we have a question. Do these children, you helping them? Do they have houses or no? Maybe they live on the street. Where they sleeping?
Dear, dear brother, Maybe I will these write in children are chat. orphans. Brother, hello brother. These children in the picture are not their parents. Can I clarify? You are saying that you are not their parents, or you are saying that they have no parents, like they are parentless and have no care? Who are caring for these children? Is the state is caring for them? Is just people like you and your husband Farooq are caring for them? Who provides to them a place to sleep, to live? Who? Sorry brother, what you say? Hello dear brother, we want to give these children clothes and shoes and food and clean water. Do these children have a home? A home to sleep, home to stay, a home like your home? Are they living? Okay. I understand. You see that children. I am asking about children on the photo with your husband. And you with बच्चों का घर है 9 बच्चों को लेके भेजा No brother, no brother. Farooq, no home, please dear brother, no home, read my comment. They have no home. They no homeless. home. do they sleep at streets? Under the sky, not under the roof in a home, but under the sky. No home. Yes, dear brother. अपनी भी फुट गया ना कोई टेंशन नहीं काम कर दे आसमान के नीचे सड़कों पर सोते हैं यस So, Farooq, I asked Farooq about yes they sleep on the streets under the sky, and he confirmed this. Because I use yes dear currently brother Google Translator to translate your question, Yura, to Urdu. It's a language of Pakistan. खुले मैदान पे सड़क हंसना हंसना सारी ना बैठ के नेट बंद हो चलाना चाहिए ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਚੰਬਲ ਦੇ Hello dear brother. ये बच्चे खुले
Hello, доброго дня. Ем, Артем написав в чаті, спитав на мові урду, це мова в Пакистані, чи мають ці діти на фотографії дом, і Фарук відповів, що у них нема дому. Hello, dear brother. These children Hello. sleep under the open sky in the field and on the streets. Yeah, I just copied my message in English. What I asked about, do they sleep on the streets under the sky? And Farooq and his wife answered yes. Я тільки що скопіював ще англійською своє повідомлення про те, де сплять діти, чи сплять вони під небом, і Фарууq та його дружина підтвердили це. На жаль. Звичайно, жахливі умови. Якщо подивитися на це фото, як так може бути, що про цих дітей ніхто не турбується, окрім цієї місцевої родини? Там скільки? Більше 10 дітей. Виходить, що це просто бездоглядні діти. Ми маємо серйозно подумати над тим, як допомогти в такій ситуації, звичайно, бо це жах. Я от хочу спитати у Фарука та його дружини, чи думали вони над якимось планом, як покращити життя цих дітей, тому що тут явно потрібно робити багато роботи, якась одна-дві людини з цим не справиться. Тим більше, що у Фарука і дружини є свої діти. Тут просто треба створювати якусь команду для того, щоб проводити благодійну роботу. Але принаймні треба допомогти їм у їх роботі, якщо вони щось роблять, щоб нагодувати цих дітей. Фарук, thank you for this charitable work of yours and your children and your wife. You have your own children, but you are working to feed these children on streets. And it is horrible that these children have no home, have no care, and the state is doing nothing. I don't know whether you complained to authorities, to local authorities, which must help people in such horrible situation. Did you thought any plan how to provide these children homes, education, how to find people caring for these children, how to bring attention of the state, of society, to resolve problem of children without home and without care? Are there in Pakistan more like-minded people helping you to care about these children? Brother, what you say? John wrote in chat, friends, I must leave. It is good to be with you. You are in my prayers. Please hold me in the light as well. Джон написав, дякую, я маю піти. Було добре бути з вами. Ви в моїх молитвах. Будь ласка, тримайте мене також в світлі. Give me a second, please, Yuri. I created some text and translated it to Urdu.
and to English. Артем зараз займається магією перекладу. Да, щоб допомогти трошки. Just to help with this communication. I am grateful to people who can use Google Translate so quickly. दूसरे लोग कोई नहीं सेटिंग कर अच्छा बोलो ऐसे पढ़ दे उससे डीप ना मिला देंगे मोबाइल ना आए हमारे भाई पाकिस्तान में No, brother. लोग हैं वो हमारी मदद नहीं करते Dear brother, there are Muslim people in Pakistan. They do not help us. It is because you're Christian and they're Muslims. Yeah. Pakistan lives two religions. Live in Muslim country. ये मसीही बच्चे These children you see in pictures are Christian children. और Дружина Фарука каже про те, що так, у них дві релігії у Пакистані, це мусульмани та християни, але ці діти християни. А чи є там церква, де ці діти можуть принаймні молитися? Do they have a church or a meeting for prayer where these children have spiritual food like prayers? Також кажуть, що Пакистан мусульманська країна, а вони християни, діти християни, тому держава їм не допомагає. Is there a church, a Christian church in Islamabad, where these children could go at least for worship? Church or meeting house of friends or anything? Yes, dear brother. They have. There is a church, right? Christian church. Christian church or Muslim? Yes, Christian church. Christian. And is people in this Christian church collecting money to support these children? Do other people in a Christian church try to help these children or no? Dear brother, we have a church, but we can only pray there. इतने मीठी हैं का मैसेज देख रहे हैं और लिख के देगा people from church
क्या चर्च के दूसरे लोग इन बच्चों की मदद में आपके मदद करने की कोशिश करते हैं? वो खुद गरीब हैं जिदा No, लिखना। हमारे साथ जो लोग हैं वो खुद गरीब हैं। बस मेरे मित्र Dear brother, those who are with us are themselves poor. So, people are too poor, and even in the church, people can't self-organize and help these children to have education and so on, right? Yeah, right. Did you try it to together with other families in Faisalabad in your church and discuss how to help children, how to provide them home, how to provide them education? Does people discuss these things? Okay, we faced a very complicated problem, and I think we need to discern it, discuss it, and communicate more. And it is indeed matter for care committee. Ми, друзі, ми зустрілися з серйозною проблемою. Такий рівень бідності. Ми, звичайно, в Україні страждаємо від російської агресії, але в Пакистані такий жахливий рівень бідності, що тут є дійсно над чим подумати, якось подумати, як допомогти. І я думаю, що це дійсно проблема для подальшого обговорення на нашому комітеті турботи. Ми сьогодні зібралися для молитви. Ми мали сьогодні радість від молитви і будемо далі підтримувати спілкування та подумаємо, чим допомогти. Friends, we will discuss this at our care committee. We will be in touch. We will talk more and we will think how we could help you. If you agree, we will publish your request for help at our website. You sent a request for help. Do you agree for publishing this request at our website? Okay, brother. You agree, good. And we will stay in touch. We will discuss it because it is of course not enough just to publish your request for help, but also it is important to know more and think more how to resolve this systemic problem. It is just inappropriate that tens of children live at street without home, depending only on occasional charity of people who live nearby. Some systemic social work, institutional social work, providing these children home, providing these children education is needed. It needs serious discussion. Meanwhile, today we gathered for worship. We had a joy in worship.
and how to help our friends in Pakistan will be topics of our further conversation, and we will hold you in the light, friends. Thank you, Farooq. Thank to your wife, thank to your children for saying hello to us. And we will be in touch. We will hold you in light. It was a pleasure to worship together today. Це було радістю молитися разом сьогодні. Goodbye. До побачення. До побачення. Bye. І до побачення. Thank you. God bless you. God bless you. You too. You are in our prayers. Bye. Dear brother Yuria, please, after the meeting, talk to. Can you repeat it? Please chat on WhatsApp. Talk. Okay. Thank you. God bless you. God bless you. Bye bye. Bye. Next week, joining this meeting. Okay. Thank you.